Ujafa ujaumbika ni kisa anachokisimulia Bwana Isaboke. Baada ya miaka 11 mambo yalimwendea mrama. Jiunge nami Abi Wambua. Karibu sana. Hebu mwambie mtazamaji na msikilizaji majina yako kwa kamili. Majina yangu ni Benson Isaboke. Kutoka shirika linaitwa Site of Relief. Mimi ndio mwanzilishi wa hili shirika. Kutoka mwaka wa 2014. Shirika hili la Site of Relief linashughulikia mahitaji ya wale wako na changamoto mbalimbali, hasa za wale walio na tunaita ulemavu. Kwa kanisa letu tunaita wale walio na changamoto mbalimbali. Shirika letu linatimiza mahitaji kadha wa kadha, hasa wale watoto walio na upungufu wa kutosikia ama wako na upungufu wa kiakili. Wale watoto wanahitaji madawa kila wakati. Wale watoto wanahitaji mazoezi yenye tunaita kwa kimombo physiotherapy. Na wale watoto wanahitaji lishe bora, which we call the diet. Na pia vile hao watoto wanahitaji ulinzi bora. Kwa vile tukiangalia hao watoto ni wale hawana control. Wanatumia diapers kila wakati. Mwenzangu mtazamaji yule ulio pale nje, jua ya kwamba mtoto uliopatiwa aliye na changamoto speciali, hiyo ni mibaraka umpatiwa, na tunatakana tuwapatie kipaumbele kwa kuwatimizia yale mahitaji wanaoitisha wala wanaohitaji, ndio waweze kuishi maisha ya kawaida kama watu wale wengine. Nini hasa kilichokusukuma ili kuanzisha shirika hili? Shirika hili msukumo wangu ilikuwa kwanza mimi mwenyewe nilivyo hivi. Mimi ile mmoja aliye na hitaji speciali, niko na ulemavu wa physical disability. Umu wangu uliolemaa nikiwa kijana mdogo, nikiwa pale shuleni tukicheza mpira, ingia pale darasani, kwa bahati mbaya nikakuaruswa na msumari kwa zile vikalio tunaita desk. Na damu ikatoka kwa kidogo tu. Hapo mguu wangu ulianza kuleta tatizo. Mguu ikafika mahali imeanza kupooza. Nikaweza kulazwa hospitali mwaka 1.5. Madaktari wakiendelea kufanya utabithi ni shida ni ipi na tutaweza pata suluhisho namna gani. But ikafikia hiyo changamoto imeweza kuaffect mpaka mfupa moja ikakatwa, ile ya mbele kabisa. Na nashukuru Mungu wataalamu wenye walishughulikia hiyo mguu, mfupa moja ya nyuma ikabaki na hapa mbele wakaweka support, and I thank God I'm still strong. So shirika letu kulianzisha ni kuhusu changamoto watu walio na mahitaji speciali wanapitia. Kwa mashirika mengi mikutano tunaenda kushiriki kuhusu
the issue concerning wale watu wenzetu walio na special needs, tumepata kuna challenges kubwa sana. Wale watu wako na mahitaji speciali wengi, hasa wale wako na watoto wako na upungufu wa akili, hawafikiwi karibu, hawapatiwi msaada ile inawezekana. Ndio wale wazazi wamepata mzigo mkubwa, hawafanyi kazi, wako tu pale kuchungana na wale watoto. Ukitembea nyumba zao unaona maisha wanaishi ni maisha ya ufukara sana. So ile pitapita zetu kwa kukutana mikutano na kuanza kushirikiana pamoja na kuanza kuzungumza venye wanaishi, ndio tulipata kuna bengo kubwa sana. There's a big gap kwa wale wazazi wako na watoto walio na changamoto za kiakili. Ndio wakati tulikaa na wenzangu wale tunafanya na wao kazi kwa shirika hili, tukaona ni vizuri tuanze program za kuweza kuanza kujua ni vipi tutafikia wale wenzetu wazazi hasa wako na watoto. So kuanzia hapo tukaanza kuweka mikakati, tukaanza kufikia wale wenzetu, tukaanza kuwapatia mawaidha venye watoto wataweza shughulikiwa na serikali, venye watoto wataweza kuwa registered with the government, ndio waweza kupata usaidizi wa wote. Hasa kuna program serikali inaofa inaitwa cash transfer. Watoto wengi wenye tunashughulikia wameweza kuanza kufaidika kwa msaada kama huo. Mzazi yule mtoto anaweza kupokea shilingi 2,000 kila mwezi ya kugharamia yale mahitaji yake kwa nyumba. So mshirikishaji mali ulipo, jua mtoto ukimweka kwa nyumba hakuna usaidizi utapata, si hata kutoka serikali peke yake. Kanisa imejitokeza, imeanza kufikia wenzetu kama hao kuna changamoto pia, waweza kushirikiana na kujua ni misaada gani wataweza kupatiwa ndio maisha yao watoto iweze kuwa kama kawaida. Pia ndivyo hivi. Kwako hasa ulipoumia ulikuwa kijana wa miaka mingapi? Nilipoumia umri wangu nilikuwa miaka 11. Nilikuwa kijana barubaru wa kucheza mpira hapa pale, hata kukimbia tulikuwa tunakimbia mpaka ile enzi ya zamani ilikuwa inaitwa zonos. Unajua kukimbia mpaka zonos means umehitimu kiwango fulani. So kuanzia hapo wakati nilipolazwa mwaka 1.5 hospitali, nilipotoka hospitali kurudi nyumbani nilipata mazingara si yale nilikuwa nimezoea. Hapa siwezi tembea. Hapa lazima nibebwe kutoka mahali nimekaa, niweze kama ni kuenda msalani. So niko kwa malezi yale ya mzazi, ya kufanyiwa kila jambo lile nilikuwa nalifanya hapo kitambo. So ilikuwa ni ukurasa mpya kwangu kuanza kuzoea masingara nilivyo. Nimeingia the environment, nimeingia ya ulemavu. And venye niliendelea kuanza kupona, wazazi wangu nawashukuru sana, ni wazazi waliokuwa na maono ya kutakia watoto wetu kwa familia wote kila mmoja apate elimu itamsaidia hapo mbeleni. So mzazi wangu alitia tahidi, akaenda akaongea na shule, na nilikuwa nasoma mbeleni juu walimu walikuwa wananijua, akaomba nafasi niweze kurudi nianze kuendelea na masomo yangu. Na ukumbuke pale nyumbani tulikuwa tunasomea huko Ushago, huko nyumbani pale. Enzi hizo kuvaa ni vinyasa, the shorts. Sasa mwalimu alipoongelezwa venye ulemavu wangu umeingia na singeweza kuvaa kinyasa, mwalimu wangu aliongelezwa akaanza kunibalia nivae longi ndio iweza kufunika mguu wangu. So the entire of my school I was in a trouser, and nilianza kuadapt to the environment. Hata pale mazingara ya shule ilikuwa ni
changamoto pia, watoto kejeli papa pale venye mtu unatembea unaona, walianza hata kunipea majina ya vitani hivi kama ukikumbuka historia ya fisi fisi unajua anatembea ile mwenda wake inakaa ya kuchechemea. Imemsema kuita nini? So kuna historia fulani ukiwa ile shule ya primary, kuna historia fulani ilikuwa inaongea about the hyena, the limping hyena. So udhani iliingia, but haikuwa ni vizuri kwangu, ilikuwa inaniuma sana hiyo kejeri kiingia. Unajua unaanza kufikiria ile maisha ulikuwa na maisha mazingara umeingia nayo sasa. You feel very offended and humiliated. But kwa muda nilianza kuadapt, so hata mimi sasa tukaanza udhani kupeana majina hapa pale. Venye mtu anaonekana, na kama uko na kichwa kubwa unapewa jina yako na kichwa kubwa. Sasa walikuitaje, unakumbuka? Ndio waliniita fisi. Fisi. Hiyo fisi, the limping hyena, you know. That is the name. It was so offending, but wakati nilikuja kuadapt, so it became normal. And then that is how the life that you start a new life, that's how you start coping with the environment. And you get used to. So shida inakwanga asa mtu unaingia kwa changamoto fulani, unahisi pale utaki kukubali nalo. You don't want to accept the situation the way it is. You don't want to come out and be positive and have that energy and the courage. Utoke nje, so you be strong with the challenges that you overcome, the challenges that you're going through. So asa sisi watu tuko na changamoto, tuko na shida kama hiyo, asa wazazi pale nyumbani na wenzetu walio na ulemavu aina mbalimbali, tumekataa kutoka nje. Mungu ametupatia kila mmoja kibaji. That is a talent. We have failed to come out so strongly and identify what God has gifted us. So ni vizuri tutoke nje. You start practicing the talent God has given you, so that ndio encourage, ndio tuweze kufikia wengine. Asa that is msukumo nilikuwa nayo nikiwa shule. Shule kwetu ilikuwa ni shule ya kutoka nyumbani. Na hapo unatembea kama kilomita 4. Na ni mteremko, unaenda na kupanda, unaelewa saa ulemavu wangu. Ulikuwa umetoka pande gani? Pale nyumbani tunaita kijiji kinaitwa Nyandoche Ivere. Ilikuwa naenda shule ya msingi inaitwa Nyandoche Ivere Primary DOK. Iko Kisii. Milima lazima uteremke na mabonde, lazima ukimbie mpaka nyumbani. Naweza kurejea shule kabla ya masaa 8. Ungebeba? Wakati kama huo, wakati ya kubeba chakula hiyo ni jambo geni limeingia siku hizi. So asa wakati nilikuwa natoka shule, because nilikuwa hapo hospitali, nilikuwa nimeanza kuzoea mazingira ya hospitali, interaction with the doctors. Asa madaktari walikuwa wanashughulikia ni wazungu. Nilianza kufeel proud like ni vipi, how can I come like them? How can I nitaweza kuwa aje kama hao madaktari? So kuenda ile kwangu shule, nilifika mahali nikasema, Mungu wangu, nataka unipatie jambo moja niweze kufaulu maisha yaliyo mbeleni mwangu. I want you to help me to know English na nisaidie watu. Is what I asked God the time nilikuwa naenda shule, na nijue kizungu ya kama wale madaktari. Na niweze kusaidia watu wengine walio na machangamoto kama haya. So through that, that is how the initiative, the calling that started coming out. Ndio asa msukumo zaidi ilifanya hata as a vision from childhood up to the moment we came to realize that there are a number of persons within the community
wako with a lot of challenges, and they have not come out to know on which ways they can be able to come out to overcome the challenges. Ulisema mguu wako wakati ule ungekuruhusu kuwe katika kaptura. Unaweza kumbuka hali ilikuwa vipi pale? Mguu wangu haukuwa ni mguu wa kuweza kuwekwa in public. Unajua wakati kama huo kulikuwa na kidonda. Kidonda after muda kiasi lazima uende uangalie daktari, uende kutibu mpaka ikiweza kuponya. Kidonda kilikuwa wapi haswa? Kidonda goti, kwa mguu. Hapa mguu, kutoka hapa kwa goti mpaka hapa chini, mfupa ilikatwa hapa na hapa juu. So unaona mfupa kama huwezi acha mguu kama iko exposed to the society, and also it is also to be covered so that ndio uweze kuheal in a way that it can give you that strength and the energy that iweze kusaidia kuendelea kusonga mbele. Ukurasa mpya ulikuwa umeanza. Maisha yalikuwa vipi? Ulijikubali aje? Maisha yalikuwa ni changamoto kwanza. Unaona kejeli zilianza. Lakini uzuri wale wanafunzi wengi wao ni wale walikuwa wananijua. Wenye tulikuwa hapo tukicheza utotoni, ile michezo tukikimbia kucheza mpira hapa pale. So ilikuwa ni masikitiko kidogo waliniona wakati nimekuja na hali hiyo. Even though with time, you know, when you see somebody with ile husuni kubwa na mlikuwa mmemwelewa ina kitofauti. So wakati tulianza that interaction, sawa, tukaanza kunao kuzungumzia maisha ya kawaida. In that process of kuzungumzia maisha ya kawaida, so ile kuniona na venye natembea na hiyo crutches na nini ikaanza kupotea. We started now the normal social life, the normal life of the environment, the school and everything. So through that, hata ile kejeli ilianza tu mapema wakati nilikuja sasa new walking around, the way I walk and all that. So when now the environment ilikuwa adaptive, now we started actually talking about the environment, the school and everything. So nilianza adapt that environment. In a sense now tumeanza kushirikiana. Kama nilikuwa mzuri sana hesabu, tulikuwa so that interaction ya kukua hesabu, so somebody anadimaya kukuja hata kuuliza how can you assist here and there. So through that the environment changed. I started valuing myself. Kumba, I'm good in math. I can be able to, whichever the condition I can be able to assist. Means it's my strength. So that the end, they need me to be within them, so that in that sense we assist each other in one way or the other. Ndivyo. Ni kweli safari ina vikwazo, lakini ijapokuwa ni vingi, usikate tamaa, jikaze. Hivyo basi, baada ya hili pumziko tutarejea na mengi kwa kina. Usibanduke, zidi kuwa nasi. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Hivyo basi tunarejea na mengi kutoka kwa Isaboke. Karibu tena. Ulipoumia, umesema ulikuwa umeiva sana katika, kama vile wanasema siku hizi, umeiva sana, umebobea katika hisabati. Yes. Kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru wale walimu wangu wa shule ya msingi walionipokea vizuri. Juu pia walikuwa na ile tabaruku kwamba ni venye niligonjeka na walifurahia kuniona. Na hali nilikuwa nao also walikuwa
wanajitahidi sana kuona ni vipi watanisaidia niweze kuendelea mazingira ya kusoma kama wale watoto wengine shuleni. So walimu walinipatia motisha, walinifika karibu, na hasa nilipoanza kufanya vizuri hasa kihesabu, walimu walikuwa wanatupatia zawadi ile ya kutupatia encouragement, that is motivation. So we ilifika mahali tumeanza compete within the class, within wale wanafunzi tulikuwa pale. So darasa hilo lilianza kuinuka juu through the challenges that we had. Now is tulianza kutangamana na kupeana changamoto kwa kila mmoja. So darasa zima lilianza grow up and becoming better because of ile ahadi tulipewa. Competition ilianza saa ukikuwa number 1 ama ukipata alama 90 marks, you will be given a present which is a geometrical set and 100 shillings. Na kilikuwa kitu cha thamani. Yeah, kilikuwa thamani sana. So wakati tulikuwa tunapokea tunapeleka nyumbani, indeed hata wazazi walikuwa wanafurahia. So mashule zetu ujumbe wangu ni walimu wetu ni wa dhamana sana. Mwalimu wetu mkiwa wa dhamana sana, na tunaomba tukiwa na watu kama hao walio na changamoto mashule zetu, kwanza tuwapatie nafasi kama wale wengine. Kuna wenzetu walio na changamoto za kuelewa haraka, they are slow learners. Kama walimu tuko na jukumu ya kujua kila mwanafunzi changamoto yake ni gani pale darasani. Watu kama walio na changamoto tukiwapatia the enough attention, itatusaidia hata wale tulio na changamoto kuchukubali yenyewe. Me am also kuna mahali nafaa and my strength is 1, 2. So in that way unapata you've started growing up, being courageous. At the end of the day you become successful. Yes. Ulipomaliza shule ya msingi ukajiunga na shule ya upili, maisha yalikuwa vipi? Bado kejeli zipo? Bado anakuita niruhusu niseme. Pati nzuri. Shule nilienda haikuwa mbali sana kutoka nyumbani. Ilikuwa ni shule ya bweni, inaitwa Nyansiongo High School. Good enough, I had watu wa kutoka nyumbani walikuwa in big classes, form 3, form 4, na number of them were prefects. Naona mtu kuja form 1 ile monolization wakati kama huo ilikuwa juu sana. So mi wakati niliingia shule ya form 1 nilipokelewa vizuri. Hata nikapewa jina ya kimaarufu sana, Mudosi. From ya kitambo sasa ni ile hasa kuitwa kizeli ile ya kufunza moyo, mpaka nikatunukiwa jina Mudosi. Zini kwa nini? Ama ni ile mazingira sasa, wale wenzetu walinishikilia vizuri, so I'm properly taken care of. So naona hiyo sasa wale ma-prefect wa shule walianza kunikaribisha vizuri because in environment. Na wale wenzetu wa kutoka nyumbani hapa wakuiwa mbele. So ile mazingara ni I'm protected. Ni kama ndio ilinipatia jina Mudosi. So the high school, it was another challenge. When we have such a challenges, when you move to a new environment, you start a new challenge. Through this, it was becoming a challenge. You know, high school activities are very, very fast. You must attend to class, lazima ukimbie preps, lazima ukimbie ufue manguo. You know, all those challenges. Ilifika mahali where you, as a person with disability, you cannot be able to make as fast as the rest they can. So through that, I got courage. I went and discussed with the boarding master. Nikamwambia, I have a challenge and we need to assist me. How can I be able to be coping with some environment because of the condition I have?
So the boarding master actually took it so positively, and through that sense there was some adjustment on the programming. Maybe kama ni kuenda kukula, mimi ndio na serve wa kwanza so that I can be able to meet the time. Kama ni kuenda kuoga, I have to go first. So there is those privileges that are given. So within our society, if this is what we can be able to start learning, how we can be able to embrace all our these challenges, it can be a very important thing, because first of all, you have empowered them. Through that empowering them is to show them also the value in our community, and through that giving them a priority means they can be able to catch up with any other activities that can be going around. So nilipatiwa a platform of being given priorities to do some activities in advance before the rest of the students. And through that, it was a good environment until we finished the high school. Na walimu kule shule walikuwa na vipi? Kuna wengine walikuonea? Uzuri, and sometimes we need to accept the reality. Let discipline be given equally. Isiwe unaona mimi niko na upungufu wangu ama niko na ulemavu na nikifanya kosa nisiadhibiwe. So like when we were failing some subjects, we were given discipline. Tunachapwa kila mmoja. Hiyo kichapo, it meant a lot to encourage. When you fail, you need to be told in a proper way. And that discipline actually is what mentored a number of people, and to realize that I need to put more efforts. Maybe mali umekosea ile ni wakati wa kurekebishwa. Through that you get that you are trying to put all your efforts so that you can be able to achieve what is expected. Wakati ulipokuwa unaadhibiwa, huko unajihisi au mwalimu ananipiga, anaona natembea polepole, naenda class, nachelewa, mwalimu anipendi? Sikuwa nachukulia hivyo, kwa sababu kuadhibiwa haikuwa ni peke yangu. Unapata a number of times ilikuwa tuko wengi, na adhibu inakuja kwa wote. So ile mazingara ya kuonewa huruma haikuwa vile. Kama wengine walikuwa nalisho chini wanachapwa viboko, wewe unaambiwa leta mkono. Unatuanga mkono. So discipline was equal the same. 10 ni 10. 20 so that kila mtu ajue you have a responsibility of being in school and you must work hard to achieve. Because that is a preparation of our future life. Everybody must be serious with the in a way of how you can be able to become a better person in the future. Which was, I never took it negative, but in sometimes it was, ile unajua ukiwa mgeni ukichapo, sometimes unaanza kujifikiria mwalimu pane nioni. Yeah, when it reached a point, you can say it was deserving. So isikuja ukaanza kupeana adhabu kulingana mtu ako na changamoto gani. So hata wazazi pale nyumbani, mzazi yule pale nyumbani, mtu akiwa na changamoto, whichever kind of disability, if it's a mistake that needs discipline, let's discipline our children, whichever condition they are. So in that case, that is the best way out we can be able to show that we love our children. Tunapenda kila mmoja. And the other thing is, if in any case there is a serious challenge within our families, is unapata mzazi ameegemea wale watoto wengine hawana changamoto, na wewe so unaambiwa baadaye. For example, kulipua school fees, unaambiwa wacha hao wengine waende, wewe tutakupangia yako. You see, that creates a very negative impression towards that person who has a special need, and you start actually thinking about yourself negatively, and that at the end of the case you get that your esteem is just going low and low, and then at the end of the day you can even drop schools. That's how a number of persons with disabilities, not men of course, but a number have dropped from school because of their parents.
So mzazi pale nyumbani au watoto ukiwa nao, these are blessings, treat them equally kama wale wengine walio hawana changamoto kama hizi za ulemavu kwa nyumba. If it's kama ni kununua viatu, anything that is in the household, let it be equal, whichever way that can be able to make everybody to feel that he is part of that family, ni mwenzako, ni mtoto wako kama wale wengine. Wazazi wako walichukua hatua gani kukubali kuwa ulizaliwa katika hali nzuri, na tena baada ya miaka nyingine 13, ulisema ama 11, umebadilika ukakuwa una uwezo wa kutembea vizuri? Kwanza wazazi wangu nawashukuru sana, na dada zangu na ndugu zangu kwa jamii yangu as a whole walinipokelea vizuri, na wakatambua ya kwamba hii ni ugonjwa. Hasa kuna ile pale nyumbani, in our locality, in our communities, there is that perception hiyo ni kurogwa, hii ni curse, na this is a bad omen in the community. Kwa upande wangu haikuwa vile. Wazazi wangu walielewa kweli hii ni ugonjwa imekuja na mtoto wangu wetu ameweza kulemaa. Na unaona, in that process, wakati nilianza kugain courage na kupona, that is why my parents were so positive. Waza tufanye mipangilio mtoto arudi shule. Na ile hali ya kuenda shule is a positive sign of what you can give to your child, whichever circumstance. If in any case, mtoto wako ana changamoto ya kiakili, kuna a way that you can be able to make him feel is part of the society. So wazazi wangu walinielewa vizuri, mandugu zangu walinielewa vizuri, tulianza kuenda shule pamoja. Wakiona nimechelewa sana ama natembea pole pole, wengine wanakuja wananiambia tuende pamoja. In that process of kunishika mkono, tunafika nyumbani na kurudi. And also there was that sense of belonging to a society where the entire community, the church, because I'm grown in a Christian family, nimelelewa kanisani. So in that process, even the church was so impressed to see me back in church. Wakati kanisa ilisikia nimetoka hospitali, walikuja kwa wingi watoto kuimba nyumbani. I'm at home. I just felt very, very much welcome in the community. So it was so positive to me. Kutoka kwa familia and at large in the community. It was so positive for me because I had stayed in hospital for 1.5 years. Now I'm back. It was just a happiness for the entire community. I'm back. And it was a proud thing to the community, and that's why I think I was received so positively. And through that, life started normalizing. Yes. Na ulipokuwa unakuwa, ulikuwa unazimia kuwa nani hasa katika maisha yako? Nilipokuwa nakuwa kwa ile mazingara, unajua sasa nilikuwa mdogo, unajua nikiwa mdogo kabla nipate ulemavu nilikuwa nacheza mpira vizuri zaidi. Hata nakumbuka marafiki zangu tulikuwa tunacheza nao, we were the best players in the field. Na pia kukimbia tulikuwa ni watu wa kutoka mbio za juu zaidi. Wakati huo wa nyuma nilikuwa na wazo like I will be a footballer or an athlete. Wakati kama huo. So wakati nilipata hii ulemavu, environment ika change. As per the environment change, unaona kuna ombi langu nilisema ningependa kukua kama wale madaktari na niweze kusaidia watu wengine. So my thinking started coming out, how can I be in the profession of doctors so that I can be able to assist a number of people as I was assisted in the hospital. So ilianza kuwa my dream in a sense as I grew mpaka nikafika high school. Kufika pale high school tukaanza kuwa introduced to other new courses, which is very important to me, more so
in ICT perspective. Unajua watu wengine wakiwa pale uwanjani, mimi siwezi kukimbia pale uwanjani kucheza kama wao. So nilianza kuinteract sana na computers, kucheza games, sometimes to do some things so nikaanza ku diversify, ku change the environment of thinking of from the being a doctor to this element of being an ICT expert. And I think that is how I started changing my previous thinking as per the environment. You see, from the kucheza pale before disability, kukua hospitali, I started learning the environment. How can I be impressed with being a doctor? Coming to high school, you see this is a new environment. I've now started interacting with the environment, how comfortable I am. Or I will be, because working in ICT doesn't need much of walking and running up and down. So nilianza sasa kuazimia, how can I be an ICT expert? And I started doing very well in ICT computer. We used to call it computer lessons. And I started developing an interest. And that is up to my higher levels. I pursued the course of ICT. I did my higher diploma in ICT course. So now it depends on sometimes our thinking is molded within the environment that we are. I think that's what I can be able to say on that. Hongera sana. Asante. Na wakati ule uliposoma kosi za kompyuta, ulijiunga na chuo kikuu, mambo yalikuwa vipi pale? Kwa high school, mimi nilikuwa shule ya wavulana, we call it boys school. I never interacted with ladies a lot. So coming to campus life, I started feeling like I'm isolated. You get? Yeah. Socialization with ladies, you know, ile wakati ya kwanza utaanzaje, utamwambia you're not used to this environment. How can I start even doing the approach to ladies? So ikaanza, now during the study time, kuna some boys, ladies just joking around within the environment of the study. Now tulianza in a process of learning, tukaanza kujuana. Through that now tutaanza, so you started knowing how you start communication with ladies and all that. So ile maisha ya kukua in the boys environment, it changed now to what we call integration. We started integrating with all the boys and girls. Through that now, ilinipatia that confidence of knowing how you can be able to start talking with ladies, like sisters, like another. I can talk with other boys who is our brothers. So that confidence came up, and a number of times when we are in our higher education, we started interacting more with ladies, because I got them so receptive, because kwanza ku deal with boys who are seeing you in this challenge, they are not there for you for that much time. So ladies were so much patient, and when we started even a discussion, we can interact, even exchange how maybe the study was and all that. So I got it good to interact more with ladies in the sense of more understanding, because the environment that I've been is different, and now here we are. We started now working with the more ladies in studies perspective of it. Niulize, niruhusu tu, Isaboke ameoa? Isaboke ameoa na alizaliwa kuoa mwaka wa elfu ngapi? The year 2013. Kumpata mchumba ilikuwa safari. Sasa hapo ndio changamoto ilianza kuingia.
Nikurejeze nyuma kwanza shule, kwanza kuongea mambo na relationship. It was so difficult because unaenda ku-approach msichana, anakuangalia kwanza wewe unatembea, anasema hapana, songa mbele. You know, it was a tough challenge. And I think the challenge was is that confidence, how you can express yourself, and ndio ilikuwa changamoto zaidi. So when I got confidence, you can approach somebody strongly and say what you're feeling about her. And then I came used to maybe I need to get somebody to be with my family. Kumpata ilikuwa rahisi? Mara ya kwanza alisema nini? Ilikuwa ni changamoto kubwa. Number one, you know, lazima ujieleze vizuri, mtu wa kuangalia, kuanalyze. Alafu, you know, there are those things that you don't rush to, and it's a process. Because I went through the church process, I did a wedding. And in that case, we started having a serious conversation where we wanted to start a family. And to start a family, you must engage so seriously. The church must be involved, the parents must be involved, and also the community, entire community. So we started discussing. In the due process, we informed our parents, and through the process of informing parents, we must know each other well. We went through the sessions of the church, through the pastors, and then it was a tedious process until when it came a yes. Now, since it's been agreed from A and B, and we are done, then we planned for a wedding, and it was a big one, and the first one, which we did in Kasarani SDA Church. And it was the one that opened the Kasarani, the main church, which was so impressive. And we thank God. God has blessed us with two beautiful daughters who are schooling. And we thank God for that. And we are moving on well. Watoto wako walikukubali vipi? Watoto wangu kunikubali. Unajua watoto hawawezi kukataa mzazi. Because wanazaliwa, wanapata mzazi, wanamuadapt venye alivyo. So watoto hawajakuwa na changamoto, but in the due process as they growing, wanaanza kulearn, dadi ako na changamoto, maybe mguu yake itembee vizuri kama wengine. In that process, my children are so impressive, and this is to say, I've been a leader in the church as previously the entire Nairobi station for special needs ministry. I've been coordinating the entire Nairobi station for the activities of persons with special needs. I've been going to church with my children. We have been mingling with these people with special needs. So they started adapting the life of different people and how they are in a special way. They are so impressed even to start learning sign language. Wow. So they are used to the environment, because once a parent, you're showing an interest and you're showing your children that this is how things are supposed to be done in the environment, then they will automatically adapt and be comfortable with it. So my children are good, and they feel proud of me as whichever the way I am. Ni changamoto zipi umezipitia kwa ujumla, iwe kanisa, iwe kazi? Changamoto tunapitianga kwa ujumla kama sisi. Let me speak specifically kama kanisani. Kanisa letu, of course, we are najua tutakomaa sana kwa this process of
able differently, we call it possibility ministry for now. We used to call it a special needs ministry in the church. It's a new department that has not been embraced very much. More so from our pastors, our to impress so much so that we can be able to go and reach out kwa wale walio na changamoto pale nyumbani. So it's a process, and my message can be our pastors needs to be taken to a serious training. We have tried our best, but still our pastors hawaja impressed. They have not impressed fully, even though we have some who have really accepted the ministry and are impressing so well in our churches. And we are seeing the infrastructural part of it being modified in our churches. We have seen the washrooms zikiamendiwa in our churches that are being comfortable with our people with special needs. And also, we want to thank very much to our leaders who have worked it very excellently. Mm-hmm. And we have seen the sign language is now everywhere. I want to say this through my leadership and the pastor Njagi, who was retired recently. We are the ones who initiated the sign language celebration in Hope TV. So there was a challenge that we saw, like and COVID came with a challenge, mm-hmm. which was indeed a positive challenge to awaken us as even our own Hope Channel TV. We used not to have sign language interpretation. So in that process, our brothers who are having hearing challenges, who are deaf, were not reached. So one time there was this pandemic where everybody was to be at home. How were they to be reached? So there was that concern through our WhatsApp groups about people who have special needs. Then I rehearsed with Pastor Njagi, who was our union special needs department head. And then we started engaging the Hope Channel, and I'm so grateful that initiative went through, and we are reaching masses of persons who have disability of hearing challenges, who are our deafs. It's a brilliant thing, and we thank God that's a milestone as a church that has taken, and we are proud of that. Una nini la kusema kwa yule ambaye amepoteza matumaini kwa hali yake ya ulemavu? Usipoteze matumaini mwenzangu. Toka nje, patana na wenzetu, patana na sisi, wale watu tuko na ulemavu na changamoto mbalimbali kwa popote tulipo. What I believe in, the moment we come together is the moment we build each other, we give each other incentives, that the motivations and the strength of overcoming the challenge that we're going through. Tuko hivi kwa sababu tuliweza kutoka nje, tulichikubali kwanza. First step is you must accept the condition that you are in. Ile ukishajikubali, then toka nje, shirikiana na wale watu walio hizi changamoto ni vipi wameziepuka, and then they be coming out stronger. So the moment you come out and share your issues, you can be able to be supported in whichever way out. So hapa nje kuna mashirika mengi yanataka kutufikia wale watu kuna changamoto. It's us who are just kept seated wherever we are. So the most important thing that I can say, just stand out, kama uko na mtoto aliye na changamoto kama hizo kwa nyumba, jitokeze, sema niko na mtoto kama huyu akona hii changamoto, atasaidiwa vipi. The church is coming out strongly with the programs that can be able to outreach. Kwanza nataka kushukuru, I know there is a program that is starting within that is initiated from the union, who come out with some institutions za our special needs members within the community. So mali ulipo, usifikire uko upweke sana, uko na shida mingi sana. Shida utakuwa nazo,
kama utaendelea kukua pale without coming out and say this is what I'm going through and how can I be supported. You will not lack support, and the church is there, the community is there, organizations are there, the government is there. It's us who have not come out and say we have this challenge, how can we be supported to overcome them? Asante sana. Karibu sana, na shukuru pia kwa muda wenu. Asante. Na mbarikiwe sana. Aya, asante majaliwa. Haikugharimu kuwa mwema, hivyo basi kazi ni kwangu na kwako. Kwa yule bado hajajikubali, kazi ni kwetu, tumsaidie ajikubali. Kwa yule bado hajajitokeza, kazi ni kwangu na kwako, tumsaidie ajitokeze. Ni kweli kuna matumaini zaidi ya ulemavu. Nimekuwa wako Abi Wambua.